zien dat dat ideaal van die universele gezondheidszorg eigenlijk nooit helemaal is waargemaakt. Er zijn heel wat mensen, vaak in heel kwetsbare posities, die zich aan die rafelranden van de samenleving bevinden, die eigenlijk geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Ja, en dan heb je organisaties nodig, organisaties zoals Dokters van de Wereld, die in die hele moeilijke omstandigheden gezondheidszorg voorzien voor de meest kwetsbaren onder ons. Médecins du Monde, il se bat pour l'accès aux soins de santé, qui fournit des soins de santé à des personnes plus vulnérables qui n'ont normalement pas accès aux soins de santé par le biais de l'État, comme les personnes migrantes, les personnes demandeuses d'asile, les sans-abri, et qui en plus de se battre pour l'accès aux soins de santé, gère d'autres aspects importants comme l'alimentation, l'hygiène, les soins psychosociaux et encore plein d'autres aspects. Zij vertrekken echt vanuit het principe, alle mensen zijn evenwaardig, alle mensen hebben recht op die ondersteuning, hebben recht op die gezondheidszorg. En zij maken daar heel consequent geen onderscheid in. Ze gaan daarbij echt aan de kant van die meest kwetsbaren gaan staan. En dat doen ze in weerwil van allerlei maatschappelijke evoluties die soms tegen die meest kwetsbare mensen en groepen ingaan. C'est important de les avoir parce que justement il y a ces failles dans le système de soins de santé et que eux ils sont là pour les combler. Et donc toutes ces personnes qui sont pas couvertes, qui n'ont pas de remboursement des soins de santé, et ben, grâce à Médecins du Monde, ils peuvent quand même bénéficier de soins. Wat zij doen door heel consequent aanwezig te zijn, daar waar de noden het grootst zijn, en ook daar waar een overheid niet aanwezig is, gaan zij niet alleen individuele mensen vooruit helpen, wat natuurlijk zeer belangrijk is, maar gaan ze ook banden smeden, gaan ze samenwerkingen opzetten met andere organisaties en gaan ze niet alleen individuele mensen, maar groepen van mensen ook op lange termijn vooruit gaan helpen. Waardoor je echt meer kansen gaat creëren, maar waardoor je ook mee een draagvlak gaat creëren. Een draagvlak dat broodnodig is om dan meer structureel hervormingen door te voeren, bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Moi, ce qui m'inspire chez Médecins du Monde, c'est surtout leurs valeurs qui sont très ancrées chez Médecins du Monde. Donc, par exemple, l'autonomie, la solidarité, l'équité, qui sont des valeurs que je retrouve dans mon travail en tant qu'assistante en médecine d'urgence et que j'essaye d'appliquer quand j'ai des personnes de cette population, des personnes vulnérables, comme les sans-abri ou les personnes migrantes, qui viennent me trouver. J'ai envie de les aider, j'ai envie qu'elles soient capables de trouver un endroit où elles sont soignées correctement. For all these reasons, Your Excellencies, Rector of KU Leuven and Rector of UCLouvain, We have the honor of asking you to confer to Dokters van de Wereld the title of Doctor Honoris Causa of both KU Leuven and UCLouvain. Dokters van de Wereld, Médecins du Monde, KU Leuven and UCLouvain are honoring you for your commitment to vulnerable populations, fighting inequalities and providing essential aid to those excluded from the Belgian healthcare system. For your significant international impact in crisis zones, showing an exceptional ability to deliver emergency care while rebuilding long-term healthcare systems. For your innovative and comprehensive initiatives combining medical care, social support and mental health services. For your universal and solidarity-driven values of impartiality, independence and human dignity in times these values are not to be taken for granted. For this reason,
we hereby bestow upon you, in our capacity as rector of KU Leuven and rector of UCLouvain, and with the approval of the Academic Council, the degree of Doctor Honoris Causa of our universities. Congratulations. Il est là. Madame la rectrice, meneer de rector, esteemed professors, honored guests, beste collega's ook, chers collègues. It is with deep gratitude and pride that I stand before you on behalf of Médecins du Monde, or Dokters van de Wereld, as we say in Dutch. This honorary doctorate is a profound acknowledgement of the relentless dedication exhibited by our volunteers and staff. Whether working in countries such as Mali, Niger, or Tunisia, or over the past 25 years here in Belgium, in Brussels, in Antwerp, Ostende, Charleroi, La Louvière, we continue to affirm that the right to health is not a privilege, but a universal human right. In the Eastern Democratic Republic of Congo, in South Kivu, our teams wait with anxious hearts as they brace for the approaching drums of war. In Bukavu, as we speak now, every hand is on deck, preparing for a front line that is drawing nearer, but first and foremost, preparing for a humanitarian crisis, as families are forced to flee in search of safety. Those families, those displaced, we also see them every day in our health buses and health centers here in Belgium. Each day, we witness the human cost of exclusion. People on the move from Gaza, Afghanistan, or Eritrea, whose right for shelter is denied by the federal government, despite thousands of condemnations by Belgian courts. Their living conditions have left many literally sick. In the meantime, international solidarity and cooperation is under siege and facing severe budget cuts. Exclusion affects Belgians as well. By 2024, they became the second most frequently served nationality across our projects in Flanders, Brussels, and Wallonia. Facing rising rent and the soaring costs of everyday necessities, too many are forced to choose between basic living expenses and the critical need for medical care. Our healthcare system is accessible and efficient for a good part of the population, yet for some, accessing care is almost impossible. Our foremost commitment is to ensure continuity of care for everyone, regardless of origin, regardless of legal status, regardless of personal life choices, and without judgment. This is not an act of charity, nor a favor. It is a matter of rights. Martin Luther King once declared, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere." These words resonate deeply with our mission. We firmly believe that when even a single member of our society is deprived of care,
justice everywhere is undermined. We refuse to stand idly by in the face of injustice. Fortified by the belief that our collective efforts can bring about change, our dedicated doctors, nurses, social assistants, and support staff give their best every day. Their unwavering commitment is now recognized by both universities, and this acknowledgement fills us with immense pride and also hope. As stated in our mission statement, our vision is a world where barriers to health have been overcome, a world where health is acknowledged as a fundamental right. Guided by this vision, we remain committed to dismantling these barriers and building a future where every individual, regardless of where they are born or how they live, is guaranteed the care they deserve. A sincere thank you to both universities for this great honor, to Professor Van Lancker and Ms. Boris, and to all who have made this possible. Thank you, merci, dank u wel.